Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Урок номер 43, lesson number 43. 43 out of 100. And number one, as always, повторение. So here we will review vocabulary, some very common phrases that we already learned, like «Я работаю здесь». Я работаю здесь. Sorry, I remembered the joke. Я работаю здесь. And it means I work here. Да? Я работаю здесь. I work here. Я живу в Москве. Я живу в Москве. Я живу в Москве. When O is not stressed, pronounce it as A. Я живу в Москве. Я живу в Москве. I live in Moscow. Я живу в Москве. Хорошо. Now let's review some words that we already learned, like журнал. 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 Журнал is not a journal. Journal is magazine. Журнал. Радио. Радио. Don't forget to practice with me out loud. Try to imitate my pronunciation. It will increase your pronunciation skills, your speaking skills. Утро. 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 Да. And утро means morning. Да. Утро. Morning. Да, отлично, молодцы. Да, утро. Питер. 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 Питер is short for St. Petersburg. St. Petersburg. Short is Peter. Peter. And the last word is телевизор. 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 Хорошо. Телевизор is a TV set. Да? Телевизор, TV set. Great. Number 2, phrases. Here we are going to learn фразы. Some very common everyday Russian phrases. The first phrase is Он играет в компьютерные игры. Try to translate this phrase by yourself. First, он играет. Играет. We are going to learn this verb today. Он играет. Ой, зачем я это вытираю? Он играет. Он играет в компьютерные. Он играет компьютерные игры. Игры. So, играет, игры, noun, verb. Он играет в компьютерные игры. He plays computer games. Правильно. Он играет в компьютерные игры. Он играет в компьютерные игры. Он играет в компьютерные игры. He plays computer games. Правильно. Отлично. Great. Next. Он думает, что нам надо изучать русский язык. Он думает. Another verb that we are going to learn today. Он думает, что нам надо изучать русский язык.
Попробуйте перевести. Try to translate. Он думает, что нам надо изучать русский язык. Он думает, что нам надо изучать русский язык. So he thinks that we need to study Russian language. Правильно. Он думает, he thinks, что нам надо, that we need, we must изучать русский язык. We should, in English, study Russian language. Изучать русский язык. Отлично. Next. Number 3. Слова. Here we write in cursive in our notebooks and we learn new vocabulary, new words. Let's write a sentence. Они русские. Они русские. Русские. Они русские. Они русские. And it means, пишите в чате, write in chat. Они русские. Они is they. Они, they. Русские. They are Russians. Они русские. They are Они русские. Отлично. Good. The second sentence is это мои газеты. Это мои, это мои газеты. We learned the word газета yesterday or the day before yesterday. Это мои газеты. Let's write it in cursive. Газеты. Это мои газеты. Это мои газеты. And it means these are my newspapers. Правильно. Это мои газеты. Don't forget that when O is not stressed, we are going to pronounce it as A. Это. Here E is stressed. Это. Мои, here E is stressed, so O, this one and this one will be pronounced as A. Это мои газеты. These are my newspapers. Хорошо. Now let's learn some new vocabulary. We already talked about the verbs that we are going to learn today. The first one is он играет. Он играет. Играет. Он играет. He and she, она играет. Играет. Он играет, она играет. Он играет, она играет. He plays, she plays. He plays, she plays. Он играет, она играет. Правильно. Very good. Он думает, она думает. Он думает. So he plays, she plays. Он думает, она думает. Она думает. 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 Он думает, она думает. He thinks, she thinks. Правильно, очень хорошо. Very good. Вот почему. Вот почему. What does it mean? Почему? Вот почему, да? Or not stress, pronounce it as A, and stress U letter here. Pronounce it a little bit stronger. Emphasize it. Почему? Почему? Вот почему means this is why, here is why. Правильно, good. Вот почему, this is why. Here is why. Вот почему. Вот почему. Надо. 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 Надо means must
or should. Надо изучать русский язык. Must study Russian or should study Russian. Надо. Надо. Да? Надо. Надо. Must, should. And the last one is молодец. 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 You probably know this word. This is a very common word. Молодец. Here, ye is stressed. Both O's will be pronounced as A. Молодец. Молодец means literally good boy. Basically, it means very well, very good. You did a great job. Молодец. Literally good boy, good girl. Молодец. Very good. Хорошо. Let's continue with number 4. Диалог. 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 And we will begin our dialogue with a question. Вопрос. Question. Где ты живешь? Где ты живешь? Живешь. Где ты живешь? Где ты живешь? Что это значит? What does it mean? Where do you live? Правильно, отлично. Where do you live? Где ты живешь? Где ты живешь? Let's answer. Here I will use a Russian city to answer to this question. Я живу в Новгороде. Я живу. We can say в Москве. I live in Moscow. Or a different city. Новгород. В Новгороде. В Новгороде. Novgorod, literally, it's a city in Russia. Literally, it means new city. No, like New York, new city. Because город means city, новый, new. В Новгороде. Я живу в Новгороде. I live in Novgorod. You can Google it and see it. And see some pictures. So I live in Novgorod. Правильно. Good. Novgorod. Да? Again, in English, you will pronounce it as Novgorod. But in Russian, of course, these two O's will be pronounced as A because they're not stressed. Novgorod. Новгород. Да? Новгород. Я живу в Новгороде. В Новгороде. Question. В Новгороде. В Новгороде. In Novgorod. In Novgorod. В Новгороде. Да. Да. В. And here I will use the full name of this city. В Нижнем. В Нижнем Новгороде. Новгороде. Here I specify in which Novgorod because there are two Novgorods in Russia. I think two or more. Two that I know of. So, да, в Нижнем Новгороде. Yes, in Lower Novgorod. Правильно, very good. Нижний is Lower Novgorod. So, да, в Нижнем Новгороде. Yes, in Lower Novgorod. This is the actually the official name. Нижний Новгород. Lower New City. Literally. В Нижнем Новгороде. Okay, let's continue. Number 5 is a short story. Short story. Мой муж китаец. Try to translate all the sentences by yourself and write the translation in chat. Мой муж китаец. Китаец. Мой муж китаец. Мой муж китаец.
Мой муж китаец. My husband is Chinese. Правильно. Мой муж китаец. My husband is Chinese. Ему надо изучать русский язык. 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 Literally, it means he must study Russian language, but in English we would say he should study Russian language. He should. But in Russian we use this must, and it means must, it means should, so it means both. Should, must. Ему надо изучать русский язык. He should learn Russian language. He needs to learn Russian language. He must learn Russian language. Ему надо изучать русский язык. Его друг Лоренцо из Италии. 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 So his friend Lorenzo is from Italy. So Lorenzo is an Italian name. Его друг, his friend Lorenzo, is from Italy, from Italy. So his friend Lorenzo is from Italy. Is Italy, from Italy. Да. Лоренцо очень хорошо говорит по-русски. Лоренцо очень хорошо говорит по-русски. Лоренцо очень хорошо говорит по-русски. Try to translate this sentence. Лоренцо очень хорошо говорит по-русски. Lorenzo speaks Russian very well. Is very good in speaking Russian. Да. Speaks very well Russian. Да. Lorenzo очень хорошо. Lorenzo very good говорит, speaks по-русски in Russian. Okay. Он молодец. And the last sentence is он молодец. Он молодец. And it means он молодец. He is the best, he's good, he's a good boy. So, он молодец means, literally it means he's a good boy. Basically, of course, it means he did a great job in learning Russian. Basically, this is what it means. After this sentence, он молодец, in this context means he did a great job in learning Russian. He did great. Он молодец. Хорошо, that's all for today. Don't forget to like and subscribe. See you tomorrow with the next lesson. Целую вас. Чмоки-чмоки. Муа.